글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 3월 10일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Germany prosecutes power outage at Tesla factory as terrorism. 독일, 테슬라 공장 정전 사건을 테러로 규정하고 수사. German prosecutors have launched an investigation into a suspected arson attack on a transmission tower near the Tesla factory in Germany, classifying the incident as terrorism. The federal prosecutor's office took over the case from the Brandenburg State Prosecutor's Office, citing potential ties to a terrorist organization and charges of anti-constitutional sabotage and joint arson. The Tesla factory in Grunheide, Brandenburg, experienced a power outage after a fire, believed to be arson, broke out at a nearby transmission tower on March 5 at around 5:15 a.m. local time. A left-wing extremist group known as claimed responsibility for the sabotage in letters sent to police and media outlets on the day of the incident. This group has previously claimed responsibility for fires at Tesla's construction site in 2021 and near a COVID-19 research lab's transmission line in 2020. Tesla estimates that power supply will be restored by March 17. The power outage is expected to result in economic damages of €100 million to Tesla, according to automotive expert Ferdinand Dudenhofer. 독일 검찰이 테슬라 공장 인근에서 발생한 송전탑 방화 사건을 테러로 규정하고 수사에 착수했습니다. 연방검찰청은 브란덴부르크주 검찰에서 사건을 넘겨받아 테러 조직 가입과 반헌법적 사보타주, 공동방화 혐의 등을 조사 중이라고 밝혔습니다. 지난 3월 5일 오전 5시 15분경 브란덴부르크주 그린하이드에 위치한 테슬라 공장은 인근 송전탑에서 발생한 화재로 전기 공급이 중단되었습니다. 이 화재는 방화로 추정됩니다. 좌익 극단주의 단체인 불칸그룹회는 사건 당일 편지를 통해 사보타주를 자행했다고 주장했습니다. 이 단체는 과거에도 비슷한 행동을 주장한 바 있습니다. 자동차 전문가 페르디난트 두덴회퍼는 이번 정전으로 인해 테슬라가 약 1억 유로의 경제적 손실을 입을 것으로 추산했습니다. Useful idiom citing potential ties to a terrorist organization. 테러 조직과의 잠재적 연계를 인용하며 The federal prosecutor's office took over the case from the Brandenburg State Prosecutor's Office, citing potential ties to a terrorist organization and charges of anti-constitutional sabotage and joint arson. 연방검찰청은 브란덴부르크주 검찰에서 사건을 넘겨받아 테러 조직과의 잠재적 연계와 반헌법적 사보타주, 공동방화 혐의 등을 조사 중이라고 밝혔습니다. Number 2. OpenAi reinstates Sam Altman to board following investigation of his ouster as CEO. 오픈Ai 샘 올트먼 CEO 축출 사태 조사 후 이사회 복귀 결정. OpenAi announced that Sam Altman did not engage in conduct warranting his dismissal as CEO, following an investigation by the law firm WilmerHale into last year's boardroom ouster. The investigation concluded that the ouster was the result of a breakdown in relationships and loss of trust between Altman and the previous board. WilmerHale found that the board's decision to fire Altman was not based on concerns over product safety, development, pace, or OpenAi's financial obligations to investors, customers, and partners. Instead, it indicated that the previous board's decision was within their rights, but Altman's actions did not necessitate his dismissal. OpenAi confirmed that Altman and Greg Brockman remain leaders within the company. The board had initially dismissed Altman on November 17 last year, citing a lack of confidence in his ability to lead and alleging that his dishonest communication hindered the board's responsibilities. Following a significant employee backlash, Altman was reinstated as CEO just 5 days later. 오픈AI는 윌머헤일 로펌의 조사 결과를 바탕으로 샘 올트먼이 CEO로서 해임될 정도의 행동을 하지 않았다고 발표했습니다. 조사는 올트먼 축출이 올트먼과 이전 이사회 사이의 관계 파탄과 신뢰 상실이 원인이라고 결론지었습니다. 윌머헤일은 이사회의 올트먼 해고 결정이 제품 안전, 개발 속도,
혹은 오픈AI의 재정적 의무와 관련이 없다는 것을 확인했습니다. 대신 이전 이사회의 결정은 그들의 권한 내에 있었지만 올트먼의 행동이 그를 해임해야 할 필요성을 만들지 않았다고 지적했습니다. 오픈AI는 올트먼과 그레그 브록먼이 회사의 리더로 남아있다고 확인했습니다. 지난해 11월 17일 이사회는 올트먼의 리더십 능력에 대한 확신 부족과 소통의 부정직으로 그를 해임했습니다. 그러나 직원들의 큰 반발로 올트먼은 단 5일 만에 CEO로 복귀했습니다. Useful idiom breakdown in relationships and loss of trust. 관계 파탄과 신뢰 상실. The investigation concluded that the ouster was the result of a breakdown in relationships and loss of trust between Altman and the previous board. 조사는 올트먼 축출이 올트먼과 이전 이사회 사이의 관계 파탄과 신뢰 상실이 원인이라고 결론지었습니다. Number 3. Pilots fall asleep mid-flight, causing deviation on Indonesian airline. 비행 중인 조종사들이 잠들어 인도네시아 항공기 항로 이탈 사고 발생. Indonesian economic media, including business, reported today that a captain and a co-pilot carrying 153 passengers fell asleep simultaneously, causing the aircraft to deviate from its flight path. According to a report by the Indonesian National Transportation Safety Committee, the Batik Air A320 took off from Jakarta to Haluoleo Airport in southeast Sulawesi on January 25 at around 3:15 a.m. After completing inspections at the airport, the plane took off again for Jakarta at 7:05 a.m. with 153 passengers and 4 crew members on board. 30 minutes into the flight, the captain announced he would take a rest and handed over control to the co-pilot before falling asleep. The co-pilot also fell asleep, during which the aircraft's flight path diverged. And Batik Air lost contact for 28 minutes after the co-pilot failed to respond to communication attempts. The captain woke up, discovered the sleeping co-pilot, responded to the communication, and corrected the flight path. Despite the pilot sleeping for nearly 30 minutes simultaneously, the aircraft safely arrived at its destination. 오늘 비즈니스를 포함한 인도네시아 경제 매체들은 승객 153명을 태운 기장과 부기장이 동시에 잠들어 항공기가 항로를 이탈하는 사고가 발생했다고 보도했습니다. 인도네시아 국가교통안전위원회 보고서에 따르면 바틱에어 A320은 1월 25일 새벽 3시 15분경 자카르타에서 술라웨시 섬 남동부 할루올레오 공항으로 출발했습니다. 공항에서 점검을 마친 후 비행기는 오전 7시 5분경 153명의 승객과 4명의 승무원을 태우고 자카르타로 다시 출발했습니다. 비행 30분 후 기장이 휴식을 취하겠다며 조정권을 부기장에게 넘기고 잠이 들었습니다. 부기장 역시 잠들었고 그 사이 항공기의 항로가 변경되어 바틱에어는 28분간 연락이 닿지 않았습니다. 기장이 깨어 부기장을 발견하고 교신에 응답하여 항로를 수정했습니다. 조종사들이 동시에 거의 30분간 잠든 상황에도 불구하고 항공기는 무사히 목적지에 도착했습니다. Useful idiom handed over control. 조정권을 넘기다. 30 minutes into the flight, the captain announced he would take a rest and handed over control to the co-pilot before falling asleep. 비행 30분 후 기장이 휴식을 취하겠다며 조정권을 부기장에게 넘기고 잠이 들었습니다. Number 4. Akira Toriyama, creator of Dragon Ball and Dr. Slump, passes away at 68. 드래곤볼, 닥터 슬럼프 작가 도리야마 아키라, 68세 나이로 별세. The world-renowned manga artist Akira Toriyama, famous for creating Dragon Ball and Dr. Slump, passed away on March 1 due to acute subdural hemorrhage, with the news being disclosed belatedly. Japanese weekly magazine Shonen Jump announced on its official website on March 8 that Mr. Akira Toriyama, who published many works in our magazine, has left this world. Shonen Jump praised Toriyama's influence, stating Toriyama's comics, transcending borders, were read and loved worldwide. And his charismatic characters and overwhelming design sense have had a significant impact on many manga artists and creators. The funeral was held privately with only family and close friends in attendance.
Toriyama's masterpiece, Dragon Ball, has achieved global popularity, spawning animations, games, and a vast content industry. The economic value of the Dragon Ball-derived content industry was estimated at approximately 250 billion yen in the global market as of 2020. It is known that even government officials intervened to persuade against ending the serialization of Dragon Ball due to its immense value. 전 세계적으로 유명한 만화가 도리야마 아키라 선생님, 드래곤볼과 닥터 슬럼프의 창작자가 급성 경막하 출혈로 지난 3월 1일 별세했습니다. 이 소식은 다소 늦게 알려졌습니다. 일본의 주간지 소년점프는 3월 8일 공식 홈페이지를 통해 우리 잡지에 많은 작품을 발표했던 도리야마 아키라 선생이 세상을 떠났다고 발표했습니다. 소년점프는 도리야마 선생님의 영향력을 칭찬하며 국경을 넘어 전 세계적으로 읽히고 사랑받은 그의 만화와 매력적인 캐릭터들과 압도적인 디자인 센스는 많은 만화가와 창작자들에게 큰 영향을 미쳤다고 말했습니다. 장례식은 가족과 친지만 참석한 가운데 조용히 치러졌습니다. 드래곤볼은 애니메이션, 게임 등으로 확장되며 전 세계적으로 인기를 끌었고 해당 콘텐츠 산업의 경제적 가치는 2020년 기준으로 약 2,500억엔에 달하는 것으로 추산되었습니다. 이러한 가치 때문에 정부 관료들조차 드래곤볼의 연재 종료를 만류한 것으로 알려져 있습니다. Useful idiom transcending borders. 국경을 넘어. Toriyama's comics, Transcending Borders, were read and loved worldwide. 도리야마의 만화는 국경을 넘어 전 세계적으로 읽히고 사랑받았다.